Before we start the presentation, I was asked to introduce MadCap Software. So a little bit of background about the company. If you're familiar with the old RoboHelp product, all of the founders at MadCap Software came from Blue Sky Software, the company that invented RoboHelp. Все основатели MadCap Software были родом из компании, которая создала RoboHelp. For those who don't know the history, the company was purchased. The new company, Macromedia, changed their mind, and they fired the RoboHelp team. So we started MadCap Software. Компания MadCap Software уволила всех работников компании RoboHelp и основала совершенно новую компанию. As a company, we have been in business since 2005. Компания была основана в 2005 году. And in that time, we have gained more than 10,000 global customers. Сегодня у нас более 10 тысяч клиентов по всему миру. Our main product is MadCap Flare, which is for authoring and publishing using content management. Наша основная продукция рассчитана на публикацию и продвижение контента. Now, on this slide, there are references to many other tools, but they categorize into multimedia, translation, or content analysis. На данном слайде вы можете увидеть другие инструменты, которые категоризированы на мультимедиа, перевод и анализ контента. So I would love to spend more time talking about the company, but I'm supposed to be talking about publishing to mobile devices. Я бы с удовольствием побольше поговорил о нашей компании, но от меня ждут, что я буду говорить о публикациях на мобильных устройствах. So there are many advantages to mobile devices and being able to support them. Мобильные устройства и их поддержка имеют очень много преимуществ. But there are also many challenges. Но также возникает немало проблем. So the agenda for this presentation, I want to define the types of devices that I'm speaking of, ways or formats for supporting those devices, and then strategy. Первым делом в данной презентации я хотел бы определить типы устройств, на которых мы используем нашу публикацию, дальше способы либо форматы этих устройств и стратегии. When we speak of mobile devices, most people think of phones and tablets, but for content, they're actually separate devices. Когда мы говорим о мобильных устройствах, большинство людей думают о телефонах либо о планшетах. So I will break this discussion into two sections. Я хотел бы разбить свое выступление на две части. So first, speaking of phones or any other small device, Первым делом мы поговорим о телефонах либо других так называемых маленьких устройствах. what they have in common is a relatively small screen.
В общем, их отличает то, что у них относительно маленький экран. Now there are various resolutions, as can be seen on the slide. Как вы можете видеть на слайде, они имеют разные разрешения. 320 by 480 being some of the early BlackBerry devices. 320 на 480, как на ранних устройствах BlackBerry. And then moving all the way up to 640 by 960 being some of the Apple telephones. И до разрешения 640 на 960, как на телефонах Apple. But one thing all of these modern smartphones have in common Но то, что все современные смартфоны имеют общего, is what is known as a low-resolution pointing device. это то, что они известны как сенсорные устройства с маленьким разрешением. What that means to you and me is a human finger. Что же это значит для вас и для меня? Используется с помощью человеческого пальца. Because of that low-resolution pointing device, or the touch screen, из-за мобильных устройств с малым разрешением и сенсорным экраном, that can create challenges. у нас возникают некоторые проблемы. So the primary limitations of publishing to a smartphone Основные ограничения публикации на смартфонах. The small screen works very well for text, На маленьком экране очень удобно публиковать текст, but large images or large tables can be a problem. но возникают проблемы с большими изображениями либо таблицами. The other challenge is the touch interface. All of the links must be larger. Другая проблема – это то, что в сенсорном интерфейсе все ссылки должны быть больше. Then, if we look at tablets, Затем, если мы взглянем на планшеты, well, tablets have a medium form factor, a medium size, планшеты – это устройства среднего форм-фактора, среднего размера. and the resolution of tablets can be as good as a PC or even better. И разрешение на планшетных компьютерах может быть такое же, как на настольных компьютерах, либо даже лучше. One of the things that makes tablets difficult, however, Ну вот в чем трудность использования планшетов. is traditionally they have a touch interface, Традиционно у них сенсорный интерфейс, but Microsoft has now made it a bit difficult. The new Microsoft tablet can also use a mouse. но компания Microsoft представила новый планшет с интерфейсом, управляемым мышью. So the largest challenges with tablets Основные проблемы использования планшетных компьютеров is creating content that can work with both types of interfaces. это создание контента, который будет работать на обоих видах интерфейса.
So for tablets such as the iPad, we have to support touch, or for the Microsoft tablets, we have to support a mouse. Так, например, для планшетов компании Apple мы должны поддерживать сенсорный интерфейс, а для планшетных компьютеров Microsoft нужна поддержка интерфейса мыши. So those are the definitions of some of the devices. And now I want to look at some of the solutions or the formats that can be used to support these devices. На данном слайде вы можете увидеть некоторые из форматов, которые поддерживают данные устройства. Now there are more options than just these three, but these tend to be popular, so we will focus on these options. Конечно, существует большое количество помимо данных трех, но данные три наиболее популярны. So the first format, the EPUB format, is a public standard. Первый формат – это формат EPUB. It was not actually designed for technical documentation. Изначально он создавался не для технической документации. It was created for publishing fiction, for novels. Формат был создан для публикации художественной литературы, романов. But because it is already in existing format, many have used it for technical documentation. Но так как это уже существующий отработанный формат, многие начали использовать его для технической документации. Now there are some things that are a bit different compared to older formats. Конечно, есть некоторые детали, которые отличают этот формат от более старых. As you can see in the image, it looks very much like PDF. Как вы можете понять с изображения, данный формат внешне очень напоминает PDF. But it acts more like a web page. Но функционирует он скорее как веб-страница. For example, if my tablet is smaller than your tablet, well, the content will flow into extra pages. К примеру, если мой планшет меньше, чем ваш планшет, контент просто перенесется на дополнительные страницы. So the advantages to using the EPUB format преимущество использования формата EPUB. It's very comfortable for anyone who has ever used PDF. Его очень удобно использовать всем, кто когда-либо пользовался PDF. But on a small device, the text will not be so tiny or so small as a PDF. Но на маленьких устройствах текст не будет таким же крошечным, как если бы это был формат PDF. So it's a bit like a PDF that is optimized for the size of the device. Формат напоминает PDF, оптимизированный под размер вашего устройства. It is also what is known as an offline format, meaning I don't have to have a server connection. Также он известен как офлайн формат, то есть вам не нужно постоянное соединение с сервером.
The advantage, if a worker can download this document in the office, they will then be able to read it anywhere. Преимущество данного формата в том, что работник может скачать любой документ в офисе и затем читать его в любом удобном месте. But now the disadvantages of the EPUB format. Но перейдем к недостаткам данного формата. It is relatively new, so you will typically have to have the reader install software to be able to view the document. Он относительно новый, поэтому вам придется устанавливать специальную программу для чтения. Since there are several EPUB viewers available out of the application stores, they don't all act the same way. Хотя в магазинах приложений довольно много ридеров, которые поддерживают данный формат, все они функционируют по-разному. So there can be differences in what customers will see on one tablet versus another. То есть на разных планшетных компьютерах пользователи могут увидеть разный контент. Another thing to be very careful of when publishing to the EPUB format Еще один момент, который обязательно нужно учесть при публикации в данном формате. As I mentioned earlier, are large images or large tables. Это то, что я уже упоминал ранее. Большие изображения, либо большие таблицы. In the image on screen right now, the graphic was too large to fit the page, and it was just cut in half. На изображении, которое вы сейчас можете видеть, график был слишком большой, чтобы уместиться на одну страницу, и был разбит на две части. This is not a terrible thing. It just means as an author, we have to be very careful with the content that we publish. Конечно, это не настолько ужасно, это всего лишь означает, что мы должны быть более внимательны к контенту, который публикуем. And then one minor thing, there is no branding capability with the EPUB document. И еще одна незначительная деталь. Это то, что мы не можем проставить бренд, либо фамилию автора на контенте, который мы публикуем. In most EPUB viewers, the header area will just list the file name. В большинстве программ для чтения данного формата та площадь, которая отдается для бренда либо фамилии, просто исчезает из виду. So some of these problems are not terrible. They can all be taken care of if we are careful with the authoring process. Если мы внимательно относимся к авторским правам, то к этой детали мы должны уделять очень большое внимание. One other thing to be careful of with the EPUB format Еще один момент, которому стоит уделить внимание в формате EPUB. As I mentioned, the advantage is that the document is downloaded to the device. То, что я указал в преимуществах данного формата, то, что документ можно закачать на ваше устройство. But if your content changes often, that can be a disadvantage.
Но если вы часто меняете содержание контента, то это может стать недостатком. Because you will have to get the reader to continuously download new versions. Потому что вам постоянно придется скачивать новые версии программы для чтения. The next format I want to look at is just using HTML5 in the browser on the device. Следующий формат, о котором я хотел бы поговорить, это использование HTML5 в браузерах настольных компьютеров. Every tablet and every phone has an installed browser. На каждом телефоне либо планшетном компьютере установлен браузер. So this is an easy way to be able to write content once and support all devices. То есть довольно просто однажды написать контент и сделать поддержку под все устройства. Now the advantages to this approach преимущества данного подхода. Anything that can be done in a web page could then be done for the documentation. Все, что можно сделать с веб-страницей, также можно сделать и с документацией. Now the image on the slide is the HTML5 generated by MadCap tools. Изображение, которое вы видите на данном слайде, было создано с помощью инструментов компании MadCap, с помощью HTML5. But it is just an example. This could be done using any tool that can write HTML5. Это всего лишь пример, так как подобное можно сделать любым инструментом, поддерживающим HTML5. Now there are disadvantages though, even with the browser-based format. Но даже в браузерном формате есть некоторые недостатки. HTML5 is a newer format, so it may not display correctly in old browsers. HTML5 это довольно новый формат, поэтому он может не отображаться корректно в старых браузерах. And it does require a data connection. Также он требует постоянного онлайн-соединения. The advantage is with the data connection, the reader will always see the latest information. Преимущество постоянного соединения состоит в том, что читатель всегда будет видеть сам. And one other thing to be careful of with HTML5, if you look at this picture, еще один момент, на который стоит обратить внимание при данном формате, как вы можете взглянуть на картинку. You can see how close together the links are in the table of contents. Вы можете увидеть, как близко расположены ссылки в контенте. This will work fine for someone using a mouse, but they will be too close together for a touchscreen. То есть это будет функционировать нормально для устройств, которые поддерживают мышь, но довольно неудобно для устройств с сенсорным интерфейсом. And I will give you some recommendations on how to resolve that in a few minutes. Через несколько минут я дам вам несколько советов, как решить данную проблему. The third option that I would like to share is specifically
for those small phones. Третья опция, которой я хотел бы с вами поделиться, была создана специально, исключительно для маленьких мобильных форматов. This again is a MadCap tool generated format. Это еще один формат, созданный компанией MadCap. It is still using HTML5, but with a different template. Он также использует формат HTML5, но немножечко другим способом. So the HTML5 we've already looked at had content and navigation at the same time. HTML5, как мы уже видели, одновременно отображает контент и панель навигации. That works beautifully on computers and tablets, but is too much information for a phone. Это отлично выглядит на настольных компьютерах либо планшетах, но слишком много для маленьких телефонов. So this format was developed specifically for the phone, and it starts with just navigation. Данный формат был разработан исключительно для телефонов. Общение начинается только с панели навигации. Once the navigation has been used to select a topic, как только вы выбрали тему в панели навигации, then the content page covers the entire screen. На весь экран появляется страница с контентом. The advantages to this format is again one output, because it's using the browsers, can support all phones. Одно из преимуществ данного формата это то, что вам придется закачать лишь один раз, и он поддерживает все браузеры на всех устройствах. It is server-driven, similar to the HTML5. Он имеет много общего с HTML5. So it's always up to date for the reader. То есть читатель всегда видит последнюю актуальную информацию. Another advantage, if you have large images or tables, the reader can scroll sideways. Другое преимущество состоит в том, что если вы встретились с большими изображениями либо таблицами, можно пролистнуть экран. Now, the disadvantages to using an HTML5 format on a smartphone некоторые недостатки использования формата HTML5 на смартфонах. It does require the live data connection. Он требует постоянного онлайн-соединения. And it can be a little bit more technical in formatting the content. Могут возникнуть некоторые технические трудности при форматировании контента. So then people ask, which one should I use? Некоторые люди спрашивают, какой же из форматов мне использовать. And I surprise people. I recommend all of them. И я люблю удивлять людей, я рекомендую все. What I recommend is to publish your content to several formats. Я рекомендую публиковать ваш контент на нескольких форматах. And allow the customer to choose based on their device.
и позволить пользователю самому выбрать формат, основываясь на типе их устройства. This can be done manually. Это можно сделать вручную. But content management tools such as MadCap Flare can make the process easier. Но некоторые устройства, такие как инструмент компании MadCap, могут упростить данный процесс. For the small phones, I recommend the mobile output, the small screen output. Для мобильных устройств я порекомендовал бы мобильный формат для маленьких экранов. But I'd recommend it be generated from your normal content using metadata. Но я порекомендовал бы создавать его из обычного полноразмерного контента, используя метаданные. Then, for the tablets and for the computers, I recommend the HTML5 format, but as can be seen on screen, для планшетных компьютеров, а также настольных, я порекомендовал бы формат HTML5, но, как вы можете увидеть на изображении, I would generate two versions. Я создал две версии. For the Macintosh and Apple type computers or the Windows computers, для компьютеров на системе Macintosh, компьютеров компании Apple и Microsoft, I would publish the standard HTML5, like on the bottom. Я опубликовал контент в стандартном формате HTML5, как вы можете увидеть на изображении ниже. But then for the tablets, especially the high-resolution iPads, но для планшетов, а особенно для iPad'ов с высоким разрешением, I would publish a second version where I changed the styles. Я создал специальную версию, где я изменил стиль, To make the navigation touch-friendly. Чтобы упростить навигацию для сенсорного интерфейса. So to summarize, first, we identify which devices we need to support. В заключении хотела бы сказать, первое, что мы должны сделать, это понять, какие устройства нам нужно поддерживать. Then I would select a format appropriate for those devices. Затем выбрать формат, подходящий для данного типа устройств. Then I would use my publishing system and metadata to tailor my content or customize my content. Затем использовать программы, шаблоны и метаданные, чтобы кастомизировать контент. And then finally, make sure I modify navigation elements to be compatible with touchscreens where necessary. И, наконец, убедиться, что мы модифицировали панель навигации и сделали ее дружелюбной для сенсорного интерфейса. So that is my recommended strategy for publishing for mobile devices. And with Oksana willing, I am happy to entertain questions. Вот это были мои рекомендации для публикации контента на мобильных устройствах, и на данный момент я готов отвечать на вопросы. And if people are typing, I will fill a little bit of time here. Yes, I think people are typing. Okay. If people are shy,
They can always write down my direct email address, which is on screen. I'm happy to answer questions even after the presentation. Если вы стесняетесь задавать вопросы в данном чате, вы можете записать мою электронную почту. Я буду счастлив ответить на все ваши вопросы. A question actually came in. EPUB is also good on ebooks. Why don't I mention this? The e-readers I would categorize as tablets. Электронные книги я отнес в раздел планшетных компьютеров. Another question, what do I mean by metadata? Ooh, good question. By metadata, it's identifying content that should be included or removed when generating a document. Под метаданными я понимаю контент, который нужно либо сохранить, либо удалить при создании документа. Typically known as a conditional marker. Также они известны как условные маркеры. So a question, do our products provide some features for documenting API? We don't natively, but we are compatible with products such as Microsoft Sandcastle. So you could use Sandcastle to extract the code comments, then they would be loaded into the Flare authoring system. Oh, I'm terribly sorry. I had problems with my microphone. So if you need, I can repeat it. Yes. No problem. Flare does not connect with the code tools, but we can import files from a tool like Microsoft Sandcastle. Инструмент Flare не связан с кодом, но он может импортировать файлы из инструментов Microsoft, таких как Castle. Question. One more question. Yes, do we plan to adapt our products to Russian users? Example, a GUI and documentation. It is not something we have available today. Currently, the Flare interface can be run in English, German, French, or Japanese, and content can be written in Russian. But as far as localizing the interface, it is something we are investigating. Прозвучал вопрос, планирует ли компания адаптировать продукт для российского пользователя. Ответ. Интерфейсы на данный момент выпускаются на английском, французском, немецком и японском. Контент может быть написан по-русски. Компания работает над кастомизацией интерфейсов. And another question, what do I think is an ideal documentation creating workflow? Of course, I would answer something based on content management and topic-based authoring, because that's what our tools do. But the real answer, whatever works best for you. Далее прозвучал вопрос, идеальный процесс создания документации. Конечно же, я мог бы ответить, что это использование некоторых инструментов компании, но я отвечу, что идеальный процесс – это то, что подходит лично вам. I've got a question. So, if I am using, for example, iPhone, and it runs on web help, so I see the table
But this table becomes smaller and more simple, and when I look at it in HTML5, it is big and colored and something. I can widen my screen and look at this table. So is it a disadvantage of web help? Well, it's a disadvantage and an advantage. The disadvantage is, as you mentioned, it does get smaller, but the advantage, if you rotate the phone, it will automatically go to full width, and you have the ability to zoom in or zoom out, just like with any web page. Okay, thank you. Прозвучал вопрос. При использовании на мобильных устройствах, как, например, iPhone, при использовании формата Web Help мы увидим таблицу, но она в сокращенном маленьком виде. Если мы используем HTML5, мы можем увеличить экран и увидеть таблицу в полном виде. Ответ. Это одновременно и преимущество, и недостаток. Недостаток состоит в том, что да, все таблицы становятся меньше, но преимущество состоит в том, что да, вы можете увеличить либо уменьшить ваш экран, увидеть все тонкости, но вы не будете видеть общую картину таблицы. Well, if there are no more questions, then I would like to take this opportunity to thank you so much for inviting me. And if any other questions come up even after the presentation, again, please feel free to send me questions via email. Mike, thank you very much. Если у вас больше нет вопросов, то я с удовольствием отвечу на вопросы, возникшие после презентации, по электронной почте. Оксана, спасибо большое за перевод. Все было понятно, все хорошо. So, Mike, thank you for very interesting presentation, and we know that you have Thanksgiving Day tomorrow. So, we congratulate you this fine holiday. Thank you. Okay, I think we should say goodbye to each other. Very good. Thank you so much, and have a wonderful rest of your day. Thank you. Goodbye. Приятного дня, Майка. Thank you, Mike, and you. Goodbye.